To all. Сегодня Добрый день, good day. всем добрый день, Харе Кришна. Including Vanina Vasu has again joined us. Сегодня Ванинат Васу присоединился к нам уже, наверное. Yes, Guru Maharaj, I'm here. How was your marathon? Как марафон прошел? Second half of marathon, I got some sickness and my marathon get down. I almost not distribute books within 10 days maybe completely. And in general, I can say normal, less than normal. I don't know the whole my result. Maybe after counting, we can see how much book I distribute. Approximately daily, I distributed maybe 15, 20 books, big books. Very good. Like that. Thank you very much. Thank you very much for blessings. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. So now, what's the text number today? Today is 51. 424:51. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shrimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 24, Text 51. Так читаем Шримад Бхагаватам, 4 песнь, 24 глава, 51 текст. Shama Shronya Chishno Dukala Svarna Mekalam Samacharvangri Jankoru Nimna Janu Sudarshanam. Translation: the lower part of the Lord's waist is dark and covered with yellow garments, and a belt bedecked with golden embroidery work. His symmetrical lotus feet and the calves, thighs, and joints of his legs are extraordinarily beautiful. Indeed, the Lord's entire body appears to be well built. Итак, перевод текста. Чресла Господа темного цвета. Они задрапированы в желтую ткань и украшены расшитым золотом поясом. Его симметрично расположенные лотосные стопы, икры, бедра и суставы ног отличаются редкой красотой. Поистине, все тело Господа поражает своим гармоничным сложением. Purport: Lord Shiva is one of the 12 great authorities mentioned in Shrimad Bhagavatam 6.3.20. Комментарий. Господь Шива – один из 12 великих авторитетов, перечисленных в Бхагаватам 6.3.20. These authorities are Svayambhu, Narada, Shambhu, Kumara, Kapila, Manu, Prahlad, Janaka, Bhishma, Bali, Vyasaki or Sukadeva Goswami, and Yamaraj. К ним относятся Сваямбху, Нарада, Шамбху, Кумара, Капило, Ману, Пралада, Джанака, Бхишма, Бали, Ваясаки, Шукадев Госвами и Ямарадж. The impersonalists who generally worship Lord Shiva should learn of the transcendental Satchitananda Vigraha of the Lord. Имперсоналистам, которые в большинстве своем поклоняются Господу Шиве, следовало бы узнать от него о трансцендентной Сатчит Ананда Виграхе Господа. Here, Lord Shiva kindly describes the details of the Lord's bodily features. В этих стихах Господь Шива по своей беспричинной милости подробно описывает тело Господа. Thus, the impersonalist argument that the Lord has no form
cannot be accepted under any circumstances. Поэтому мы никогда не согласимся с утверждением имперсоналистов о том, что у Верховного Господа нет формы. So Lord Shiva, being one of the 12 Mahajans who are listed here, is intimately aware of or intimately cognizant of the Lord's bodily features and all the Lord's qualities. Господь Шива, будучи одним из 12 махаджан, которые здесь перечислены, конечно же, очень хорошо знает о форме Господа и его качествах. So he's able to give such detailed description of the Lord's bodily form and the Lord's clothing and decorations as well. Поэтому он так в деталях может описать всю форму, качество тела Господа и как тело украшено, какими орнаментами и украшениями. So although we might consider also that if persons have beautiful bodily forms and beautiful clothing, that this is very wonderful. Конечно, мы можем понять, что если есть такие телесные качества и форма, то это очень замечательно. But in the material world, such bodily forms will dwindle and perish. Но в материальном мире такая форма, конечно же, утратит свою форму и в конечном итоге исчезнет. And clothing, we see so many advertisements for fashion and different kinds of beautiful clothing, but in due course, they'll all become worn out or torn, and we have to throw them away. И что касается одежды, украшений, то же самое. Мы видим в этом мире мода, так называемая, она утрачивает свою изначальную привлекательность и исчезает в конечном итоге. Одежда становится изношенной, и люди выбрасывают ее. But this is not the case with the Lord's bodily form or his clothing. Но это не относится к телесной форме и одеянию Господа. The Lord's form, the Lord's clothing, everything is spiritual and eternal. Форма Господа, его тело, его украшения и одежда духовны и вечны. So this is a very important distinction between the Lord's form, or for that matter, the spiritual form of the Lord's associates, and the forms of people and other living entities within the material creation. В этом и есть основная разница между духовной формой Господа, духовной формой его спутников и обитателей духовного мира, от тех, кто находится в этом материальном мире, от людей и других живых существ. Material world, everything dwindles and vanishes in due course of time. Сам материальный мир, он претерпевает старение и уничтожение в определенный срок. Prabhupada, he told the story of liquid beauty, which is sometimes performed as a drama in the ISKCON centers. Шрила Прабхупада рассказывал историю о жидкой красоте, по которой иногда преданные делают сценки. There was a beautiful young lady who was also a spiritually advanced
Была одна красивая девушка, которая в то же время была и духовно продвинутой. And one young man became infatuated with her. И один молодой человек привлекся ей, And he was, constantly visiting her. And he also, was glorifying her and also wanted to marry her. и вот этот молодой человек постоянно посещал ее, прославлял ее и также хотел на ней жениться. So she considered he was too much obsessed on the material platform with her physical appearance. И она подумала, что на самом деле он одержим просто ее телесной формой. So she wanted to help him understand the temporary nature of the material body, even if it looks very attractive. Так что она хотела напомнить ему о временной природе материального тела, хотя оно может и выглядеть красиво. So she took the purgatives, and these caused her to vomit and pass a lot of stool, and she kept all of that in a jar. И она стала принимать очистительные средства, слабительные средства, и все, что накопилось, ее экскременты, и также то, что выходило из желудка, она собрала в кувшины. So as a result, her physical appearance dwindled, and she became, not attractive. В результате ее тело, конечно же, утратило ту красоту. And then when that young man, maybe he was a prince, I think sometimes he's said to be a prince, but when he came again to meet the object of his love, she opened the door and she looked like, really sort of ugly. И вот этот молодой человек, иногда говорят, что это был принц, пришел опять навестить объект своей любви. Но когда она открыла дверь, то на самом деле она выглядела ужасно и непривлекательно. So he asked her, where is that, beautiful young lady who was living here? И он спросил, а где та прекрасная девушка, которая здесь живет? So then she showed him the jar full of excrement, vomit, and she said, here she is. И тогда она провела его, показала эти горшки, сосуды с этими содержимыми, экскрементами, вот, и сказала, вот это здесь она и находится. So this was a great shock for him, of course. И, конечно, для этого человека, для принца, это был шок. But it gave him some deep realization. Но это дало ему глубокую реализацию понимания. Of the temporary nature of the material body and the temporary nature of physical beauty. О временном природе материального тела, о временной природе физической красоты. But the Lord's spiritual form and the spiritual forms of the liberated souls in the spiritual world do not dwindle in that way. Но духовное тело Господа и духовное тело тех, кто находится в духовном мире, оно не претерпевает такие изменения. They are, as mentioned here, Sat Chit Ananda. Эти тела, как здесь упоминается, Сачит Ананда. They are eternal, full of knowledge and full of bliss. Эти тела, они вечны, исполнены знания и блаженства. So going now to text 52. Переходим к 52 тексту. Pada Sharat Padma Palasharut Shisha
Nakadubir non tar agham vidunvata pradarshaya sviyamapasta sadvastam padanguru marga gurustamo jusham. My dear Lord, your two lotus feet are so beautiful that they appear like two blossoming petals of the lotus flower which grow during the autumn season. Indeed, the nails of your lotus feet emanate such a great effulgence that they immediately dissipate all the darkness in the heart of a conditioned soul. My dear Lord, kindly show me that form of yours which always dissipates all kinds of darkness in the heart of a devotee. My dear Lord, you are the supreme spiritual master of everyone. Therefore, all conditioned souls covered with the darkness of ignorance can be enlightened by you as the spiritual master. Перевод текста. Дорогой Господь, твои прекрасные лотосные стопы похожи на лепестки цветущего осенью лотоса, а ногти на пальцах твоих лотосных стоп излучают такое яркое сияние, что мрак, царящий в сердце обусловленной души, сразу же рассеивается. Дорогой Господь, я прошу Тебя, явить мне ту свою форму, которая способна рассеять тьму в сердце преданного. Дорогой Господь, Ты верховный учитель каждого, поэтому только Ты способен озарить светом знания все обусловленные души, погруженные во тьму невежества. Purport. Lord Shiva has thus described the bodily features. Oh, just one point that I did mention before, but we see the way that Lord Shiva is speaking is sometimes he's directly addressing the Lord, as in this verse, or in the previous verse, he's describing to the prachetas the beautiful features of the Lord and qualities of the Lord. Еще хочу сказать, что каким образом Господь обращается здесь, произносит эти молитвы, обращаясь к прачетам. Здесь Он напрямую обращается к Господу, вознося молитвы, а иногда, как в предыдущем тексте, Он описывает красоту Господа. So purport, Lord Shiva has thus described the bodily features of the Lord authoritatively. Комментарий. Итак, Господь Шива авторитетно описал облик Господа, а теперь Он хочет созерцать Его лотосные стопы. Yes, now he wants to see the lotus feet of the Lord. When a devotee wants to see the transcendental form of the Lord, he begins his meditation on the Lord's body by first looking at the feet of the Lord. Желая увидеть трансцендентную форму Господа, преданный приступает к медитации на образ Господа, начиная с Его лотосных стоп. Shrimad Bhagavatam is considered to be the transcendental sound form of the Lord, and the 12 cantos are divided in accordance with the transcendental form of the Lord. Шримад Бхагаватам считается трансцендентным звуковым образом Господа, и 12 песней Бхагаватам соответствуют различным частям Его трансцендентного тела. The first and second cantos of Shrimad Bhagavatam are called the two lotus feet of the Lord. Первую и вторую песни Шримад Бхагаватам называют двумя лотосными стопами Господа. It is therefore suggested by Lord Shiva that one should first try to see the lotus feet of the Lord. Поэтому Господь Шива советует нам сначала устремить свой взгляд на лотосные стопы Господа. This also means that if one is serious about reading Shrimad Bhagavatam, he must begin by seriously studying the first and second cantos. Это также означает, что тот, кто серьезно относится к изучению Шримад Бхагаватам, должен прежде всего как следует понять первую и вторую песни. The beauty of the lotus feet of the Lord is compared to the petals of a lotus flower which grows in the autumn season.
Лотосные стопы Господа столь прекрасны, что их сравнивают с лепестками лотосов, цветущих в осеннюю пору. By nature's law, in autumn, the dirty or muddy waters of rivers and lakes become very clean. По закону природы грязные и мутные воды рек и озер осенью становятся кристально чистыми. At that time, the lotus flowers growing in the lakes appear very bright and beautiful. Лотосы, расцветающие в озерах в эту пору, кажутся особенно яркими и красивыми. The lotus flower itself is compared to the lotus feet of the Lord, and the petals are compared to the nails of the feet of the Lord. Цветок лотоса сравнивают с лотосными стопами Господа, а его лепестки с ногтями на пальцах его стоп. The nails of the feet of the Lord are very bright, as Brahma Samhita testifies. В Брахма-самхите сказано, что от ногтей на пальцах ног Господа исходит яркое сияние. Ananda Chinmaya Sadujvala Vigrahasya. Every limb of the transcendental body of the Lord is made of Ananda Chinmaya Sadujvala. Ананда Чинмая Садуджвала Виграхасья. Каждый член трансцендентного тела Господа создан из Ананда Чинмая Сад Уджвала. Thus, every limb is eternally bright. И поэтому всегда излучает сияние. As sunshine dissipates the darkness of this material world, the effulgence emanating from the body of the Lord immediately dries up the darkness in the heart of the conditioned soul. Как солнечный свет рассеивает тьму, опускающуюся на материальный мир, так и сияние, исходящее от тела Господа, сразу же рассеивает тьму в сердце обусловленной души. In other words, everyone serious about understanding the transcendental science and seeing the transcendental form of the Lord must first of all attempt to see the lotus feet of the Lord by studying the first and second cantos of Shrimad Bhagavatam. Иными словами, каждый, кто действительно хочет обрести трансцендентное знание и увидеть трансцендентный образ Господа, должен прежде всего сосредоточить свой взгляд на его лотосных стопах, изучая первую и вторую песни Шримад Бхагаватам. When one sees the lotus feet of the Lord, all kinds of doubts and fears within the heart are vanquished. Когда человек созерцает лотосные стопы Господа, всем сомнениям и страхам в его сердце приходит конец. Yes, so therefore the study of the first and second cantos of the Bhagavatam are essential for laying the proper foundation of spiritual life. Поэтому изучение первой и второй песни Шримад Бхагаватам очень важно для правильного фундамента в изучении и практике, изучения Шримад Бхагаватам и практики. The practice of spiritual life, yes. Практики духовной жизни. And Srila Prabhupada did say that, he especially put a lot of philosophical content in the purports of the first canto. Шрила Прабхупада также говорил, что он наполнил очень многим философским знанием первую песню Шримад Бхагаватам в комментариях. He of course spent years preparing the first canto, translating, writing his purports, whilst he was in Vrindavan in India in the late 50s. В конце 50-х годов несколько лет он потратил на то, чтобы перевести и написать свои комментарии к Шримад Бхагаватаму, находясь в Индии, находясь во Вриндаване. In the late 1950s, early 1960s. Это в начале 60-х годов.
and the late 1950s. И в конце 50-х, в начале 60-х. Yeah, eventually he published first canto in early 1960s. И потом он смог напечатать в начале 60-х годов эту песню Шримад Бхагаватам. Not all at once, but stage by stage, as he was able to collect donations for the publication. Он не сразу напечатал, но по частям, насколько у него хватало денег, которые он собирал для печатания книг. His age was already advanced. Он уже был в преклонном возрасте. And he planned to go to the West with those 3 volumes of the first canto. И он хотел отправиться на Запад, взяв с собой эти 3 тома первой песни Шримад Бхагаватам. But he didn't know how long he would live and how much of the Bhagavatam he would be able to translate. Но он тогда не знал, сколько ему еще дано прожить и сколько он сможет перевести Шримад Бхагаватам. As we know, he lived another 15 years or so after the publication of the, I guess, first canto. I'm not exactly sure of the year, but I think 1962 was when he published the first canto. Does anybody know? Кто-нибудь знает, в каком году он напечатал первую песню? В 62-м году или около того? Anyway, approximately like that, approximately 62, and he did live another 15 years, but still he didn't manage to complete the translation. He only translated up to part of the 10th canto with commentaries. И после того он уже прожил еще около 15 лет после публикации первой песни, и он не закончил перевод всего Шримад Бхагаватам, закончил переводить и комментарии 10-й песни частично. Leaving the rest, the service of completing the translation and commentaries to his disciples. Оставив закончить этот труд перевода и комментария своим ученикам. So that it was completed by Sri Dayananda Maharaj and Gopi Purana Dana Prabhu. Так что этот труд закончили Хридаянанда Госвами Махарадж и Гопи Паранадхан Прабhu. And they did an excellent job. И они сделали удивительную работу. They, based their commentaries on the commentaries of the previous acharyas, and so they quoted a lot Sridhar Swami, Jiva Goswami, Sanatan Goswami, Vishwanath Chakravarti Thakur, and others. Основав свои комментарии на трудах предыдущих ачарьев, таким образом они много упоминали именно комментарии тех ачарьев, как Шридхар Свами, Джива Госвами, Санатана Госвами, Вишванат Чакраварти Тхакур и других. Prabhupada himself, when translating, he used the big volumes of the Bhagavatam, which contained commentaries of various acharyas. Когда Шрила Прабхупада переводил и давал комментарии к Шримад Бхагаватам, у него была большая книга Шримад Бхагаватам с комментариями предыдущих ачарьев.
many volumes. И это было много томов было. I probably told the story before, but I will tell again how once Prabhupada sent me to bring a set of such Bhagavatams. Я говорил, ну еще раз вспомню ту историю, как Шрила Прабхупада послал меня привести ему тома этой Шримад Бхагаватам. I guess that was in 1976, and we were traveling in India on the BBT library party. Это было в 1976 году, и мы путешествовали по Индии, распространяя книги по библиотекам. We were traveling in Mercedes-Benz vans, which had been brought to India by Gargamuni Swami. У нас были микроавтобусы Mercedes-Benz, которые привез в Индию Гаргамуни Свами. I was recently when I was in Vrindavan, I got a copy of a book called Gargamuni. Когда я был недавно во Вриндаване, мне досталась книга, мне подарили книгу, которая называется Гаргамани. This book's written by Purna Pragya Das. Эту книгу написал Пурна Прагья Дас, who was a pujari in Calcutta at the time of Prabhupada and at the time when Gargamuni Swami was the temple president and later the GBC. Пурна Прагья Прабху был тогда пуджарем в те годы в храме, в Калькутском храме, вот, когда Гаргамуни Прабху был там президентом и GBC. First he was president and later he became the GBC. В начале Гаргамуни с вами был там президентом, а позднее стал GBC. Purna Pragya's wife was Narayani Mataji. Many of you may know Narayani Mataji. She's quite famous as a preacher and teacher in the Vrindavan Institute of Higher Education. И жена Пурна Праги Прабху, Нарайани Матаджи, наверняка вы знаете ее, она знаменитая проповедница и также учитель в Гурукуле во Вриндаване. Во Вриндаване учитель. Yeah, in the Vrindavan Institute of Higher Education, VIHE. Во Вриндаванском институте высшего образования. So Gargamuni, in the book describes how he brought these Mercedes vans to India. И в этой книге Гаргамуни Прабху описывает, как он привез эти микроавтобусы Mercedes в Индию. Myself and Mahavishnu Swami, we were on the library party based in Bombay. Я и Махавишну с вами были прикреплены к храму в Бомбее тогда. We were doing a library party work. We were traveling and doing book distribution, selling sets of Prabhupada books. Тогда мы распространяли комплекты книг как по библиотекам и так распространяли комплекты книг. But we had to travel by train and bus. Но нам приходилось тогда перемещаться автобусами, поездами. With many boxes of books. И при себе таким образом перевозя много коробок книг. I remember once, we were traveling in Rajasthan, so we were traveling from
Udaipur to Jodhpur by overnight bus. Я помню в Раджастане, мы когда путешествовали, то на автобусе мы переезжали из Удайпура в Jodhpur. Джодхпур, переезжали на автобус. So, we traveled at night because we wanted to distribute books during the day. И тогда ночью мы поехали, потому что днем мы распространяли книги. So the bus had to go through the mountains. Этот автобус переезжал через горы. So we had to load so many, boxes of books onto the rack on top of the bus. Поэтому мы закрепили эти коробки с книгами наверху автобуса, на крыше автобуса. And in order to get some rest, we lay down in the aisle of the bus between the seats in our sleeping bags, and we slept. И чтобы отдыхать, мы ложились в мешки, эти, как их называют, между рядами кресел в автобусе, спальные мешки. So it was quite austere and difficult to do this kind of library party book distribution while traveling in public transport. Поэтому было это очень трудно и аскетично совершать эту санкиртану, распространять книги, используя публичный транспорт, общественный транспорт. So Gargamuni, he wanted to attract us to his side of India, eastern side. Муни Прабху хотел нас привлечь на свою восточную часть Индии. To take us away from Bombay. Чтобы мы уехали из Бомбея. So he offered us one Mercedes van. И он предложил нам один микроавтобус Mercedes. Of course, the quality of Mercedes was far superior to the Indian vehicles at the time. Конечно, качество этого микроавтобуса Mercedes намного превосходило качество любых других машин в Индии. Those days, they didn't have any of these, multinational vehicles like Toyota, the Honda, Nissan, etc., which you can find nowadays in India. В те времена еще не было у них таких машин, как Toyota, Honda, других, которые мы можем видеть сейчас. The only kind of vans were called matador vans. Еще один вид этих машин назывался Matador. That was the only kind of van you could get in India then. Это единственный микроавтобус Matador, который можно было тогда видеть в Индии, получить. But even you bought new one, within 6 months it would be breaking down, and you constantly had to be taking it to the garage for repair. Но если даже взяли бы такой Matador, микроавтобус, то через полгода он уже разваливался, его надо было постоянно ремонтировать. So to be offered a Mercedes van, at the time, this was an excellent opportunity for traveling all over India and taking a lot of books as well with us. Поэтому путешествовать на микроавтобусе Mercedes это было замечательной возможностью, так что мы могли при этом брать с собой много книг и распространять много книг. So we took a sort of transcendental holiday, you could say, and went to Jagannath Puri for Rath Yatra. Итак, мы взяли некоторое время на отпуск и поехали в Джаганнат-Пури на Радха-ятру. Then we defected from the
Western India zone of Gopal Krishna Maharaj, we defected and we joined the zone of Gargamuni. Так мы выехали из западной части Индии, которая принадлежала Гопал Кришна Махараджу, и приехали в восточную часть, которую курировал Гаргамуни с вами. And in this way, we got very nice facilities for traveling and distributing books. И так мы получили хорошие условия для путешествия и распространения книг. So we used to go out to different states of India distributing books, and about every 6 weeks or so, our parties, we had, I think, 4 parties for library work, and then there were, Gargamuni had his own van, and we would all meet together, usually at the place where Srila Prabhupada was staying at the time. И так мы разъезжались по разным штатам Индии, проповедуя Гаргамунию. И где-то у нас было 4 таких группы. У Гаргамуни с вами была также своя группа. И мы съезжались, чтобы вместе общаться, обычно в то место, где был Шрила Прабхупада. Like that, we met Prabhupada in different places like Hyderabad, Bhubaneswar, Calcutta, Mayapur, Vrindavan. И так мы могли встречать Шрила Прабхупаду в разных местах. Хайдарабад, Бхуванешвар, Майпур, Бриндаван. So it was once when Delhi also, Delhi. Также в Дели мы встречали Прабхупаду. So it was, I remember a story in Delhi. We were walking with Prabhupada, on a morning walk in the park. Я помню историю, произошедшая в Дели, когда мы утром гуляли со Шрилой Прабхупадой в парке. And we saw a man standing on his head in the yoga posture. И тогда мы увидели, как один человек стоял на голове, и он практиковал йогу. So Gargamuni, he started to laugh. Гаргамуни тогда начал смеяться. And Prabhupada said, "Don't laugh," he said. "This makes the body fit for spiritual life." Прабхупада ему ответил: "Ты не смейся, это помогает содержать тело в порядке для духовной практики." Anyhow, although Prabhupada, generally doesn't advise that type of yoga practice, he calls it gymnastics. But anyway, on that occasion, he advised us young men to be a bit respectful. И хотя Шрила Прабхупада особо не делает ударения на йоге, называя гимнастикой, то тогда на самом деле он нам сказал, что такая практика благоприятна для духовности. Anyhow, in Vrindavan, we met Prabhupada, and he asked me to go to Aligarh University, which is about 3 hours for Vrindavan. And because one man there wanted to donate a set of these Bhagavatams with the commentaries of all the acharyas. И вот тогда во Вриндаване Шрила Прабхупада сказал мне поехать в Алигарх. Там был университет, и один человек хотел там пожертвовать нам набор Шримад Бхагаватам с комментариями предыдущих ачарьев. So when I got there, this professor, he showed me 2 quite large piles of books, about, I don't know, almost 1 meter each pile. И когда я туда приехал, то этот профессор показал мне 2 большие связки книг, очень большие, может, высотой 1 метр каждая. And one pile of books was 10th canto only, and the other pile was all the other cantos. И только одна эта связка книг состояла из 10-й песни, а остальные были другие песни. The
all the other cantos had 8 commentaries, 8 tika. Другие Шримад Бхагаватам песни имели 8 комментариев. You know, Sridhar Swami, Jiva Goswami, I think Madhavacharya, Vishwanath Chakravarti, etc. Вот эти ачарьи были комментаторы. And the 10th canto had 11 commentaries, few extra commentaries. One of them is Sanatana Goswami's commentary. А 10-я песня содержала уже комментарии 11 ачарьев. То есть несколько добавилось, из них Санатана Госвами один. So I brought them. No, the man said, I'd like to be a life member in exchange for these books. И вот этот профессор сказал, я бы хотел стать пожизненным членом вашей организации взамен на то, что я вам сейчас жертвую эти книги. But I didn't know, you know, whether or not Prabhupada would agree, but I didn't want to go back without the books. Я не знал, согласится ли на это Шрила Прабхупада или нет, но так или иначе я не хотел возвращаться без книг. So I said, you know, I hope Prabhupada will agree. I'll bring the books to him and then, you know, we'll let you know what he says. И я сказал профессору, хорошо, я надеюсь, что Шрила Прабхупада согласится, я возьму эти книги и потом скажу вам, согласен он или нет. So when I brought the books back and brought them into Prabhupada's house in his room and showed him the books, I told him that the professor wants to be a life member in exchange. И когда я принес все эти книги, привез Шриле Прабхупаде и поставил в комнату, то я ему сказал, что этот профессор хочет в обмен на эти книги стать пожизненным членом нашего общества. And Prabhupada said, these books are worth 1,000 rupees. И Прабхупада ответил, все эти книги стоят 1000 рупий. But life membership costs 2,222. А наше членство в нашей организации стоит 2222 рупии. So let him pay the balance. Так Then что he can пусть be a member. он заплатит остаток, и тогда сможет стать нашим пожизненным членом. Well, we were traveling on the library party. We had to leave, but the president of Vrindavan, he informed the man wasn't very happy. There was some, you know, difference of opinion, but Prabhupada kept the books anyway. И вот мы затем уже путешествовали, но другая группа заехала в этот университет в олигархии, общалась с тем профессором и сказала, чтобы он добавил деньги. Но так или иначе там сложилась какая-то напряженная ситуация с этим. Но так или иначе Шрила Прабхупада уже книги были. Anyhow, that's a story from library party, but Garga Muni, he was in charge of that party. И вот такая история из нашей путешествующей группы Санкиртаны. И возглавлял, конечно, ее как раз Гарга Муни с вами. So when he was a younger devotee, he's one of the first devotees who joined. He's a younger brother of Brahmananda. Это вот как первые преданные присоединились к Искону, и его младший брат был Брахмананда. He was a younger. Он был, Гаргамуни был младшим братом Брахмананды. So he was good at making money and also at accounting, treasury work. И вот у Гаргамуни хорошо получалось зарабатывать деньги и также вести бухгалтерию. He started the first spiritual sky incense business. Он это тот, кто начал первый бизнес по производству благовоний, духовный мир. Spiritual sky. Духовное небо, благовоний. So Prabhupada nicknamed him Garga Muni.
Так что Шрила Прабхупада дал ему такое прозвище Гаргамани. So it's a nice book. It's very interesting. You know, he had so many experiences, close association with Prabhupada. He helped, you know, I think he was the first president of Los Angeles, and you know, he did a lot of amazing service in the early days of ISKCON. Так что это замечательная книга, которая содержит в себе разные истории, разные близкие общения со Шрилой Прабхупадой. И тогда, кажется, он был первый президент в Лос-Анджелесе. Все, что происходило, там описано. So, if you get the chance, I recommend it. It's an interesting read. Так что, если у вас будет такая возможность, я бы посоветовал эту книгу Гаргамани приобрести. Это очень интересное чтение. Hope it will be translated. If it's not translated already to Russian, I hope it will be translated. Если она уже на русский не переведена, но я надеюсь, что будет переведена. Okay, I'm going to stop there today. Давайте на этом сегодня остановимся. Next, we didn't finish the purport, but next week, I hope we'll be able to finish. Мы сегодня не закончили комментарий, но на следующий раз закончим. Okay, any question or comment? Вопросы, может быть, или какое-то дополнение? Vayasaki. Харе Кришна, дорогой духовный учитель, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Я хотел спросить такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, вот когда Шрила Прабхупада устанавливал божества, он уделял очень большое внимание тому, чтобы эти божества были внешне очень красивые и привлекательные. When Srila Prabhupada installed some deities, so he put special attention for their external appearance, for their external beauty. Потому что мы знаем, что вот когда мы были в Индии, путешествовали, мы видели, что в многих храмах установлены божества, которые внешне не очень привлекательны. Мы понимаем, что это неправильное наше видение, но так или иначе это существует. And while traveling in India with so many deities, not very attractive from the external appearance, not very attractive clothing as well. Для нас это очень важно, потому что мы сейчас видим, что многие преданные, они именно как раз вот привлекаются внешностью божеств, и это как бы, с одной стороны, как бы как материальная ценность внешняя, но мы понимаем, что это божества что-то глубокое. И вот как нам нужно вот в этом положении правильное свое отношение строить с божествами, когда мы видим, как бы, ну, вот как говорят, индийский стиль божеств, который был до Шрилы Прабхупады. And we understand that that beauty of deities is very important for the devotees and for newcomers when they get attracted by deities. But what should our attitude be when we see that Indian style deities, and we understand that it's quite deep vision, not only external, but how our mentality should work and how it should be when we see that, say, Indian style deities. You mean to say that you consider the way the deities are dressed in a lot of temples in India is not really up to the standard of ISKCON? Ну, то есть вы имеете в виду, что божества, как они украшены или одеты, но не по стандартам ISKCON, не так нарядно. Это имеете в виду тоже, да? Да. Well, it's not always the case. I mean, some deities are are nicely dressed, especially in South India. They have very high standard in some of the temples like Tirupati. Но в некоторых храмах на самом деле и красиво украшены божества, скажем, на юге Индии, в Тирупати, например. But you're right also that some temples are
not looked after very well. Ну, то, что вы правы, да, что в некоторых храмах не содержатся божества очень хорошо. But still, we have to consider that the Lord's form is spiritual. Но мы, конечно, всегда должны понимать, что форма Господа духовна. And that simply that the pujaris or the managers of the temples are neglectful. А иногда пуджари или менеджеры храма, они пренебрегают заботой о божествах. They don't have this proper spiritual consciousness. У них недостаточно развито духовное сознание. There's one temple in Kathmandu, it's a Jagannath temple, and they only open it once a week. Катманду храм, Джаганнат храм, он всего лишь раз в неделю открывается. And Pujari is not himself very clean and just comes and offers a few items, but doesn't clean the deity room properly, and the dressing of the deity is not at all to standard. Да, вот он приходит иногда туда раз в неделю, сам неопрятно одетый, предложит какое-нибудь благовоние, что-то внутри также не убирается. И вот такой стандарт поддерживается. So well, we have to understand it's not the proper consciousness. И, конечно, мы должны понять, что это неправильное сознание. But still, it's the authorized deity form. These are the authorized deity forms of the Lord. Но также мы должны понять, что эта форма Господа, она авторитетна. And because of Prabhupada's preaching, and because of the high standard that he established in his temples, this has had an influence on many temples, other temples. И также Шрила Прабхупада, который стандарты высокие установил в храмах Искон, это также влияет и на другие храмы. In Vrindavan, many temples have improved their standards. Some of them already had good standards, but others have improved their standards due to influence of ISKCON. Во Вриндаване, конечно, многие храмы уже всегда имели такие хорошие высокие стандарты, но некоторые улучшили свои стандарты, глядя на храм Искон. So we have to respect those deity forms of the Lord in other temples, and hope that gradually they can be influenced to improve their standards. Мы должны уважать эти формы Господа и надеяться, что когда-то этот стандарт улучшится. Спасибо большое. And especially we have to keep the proper standards in our ISKCON temples. И, конечно, мы должны поддерживать высокие стандарты в наших храмах Искон. How is the Krasnodar temple? Как там в храме в Краснодаре? В храме Краснодаре очень замечательно. Сейчас там формируется новая команда молодых, в основном преданных. И вот мы этот Новый год сейчас проводили в храме с божествами до часу ночи. Мы были в новом храме. Божества тоже не укладывали. И провели очень хорошую программу. Было где-то около 50 преданных. So very good. New devotees are coming now and formed some group, and there was a nice festival and nice program on the New Year night in new temple. We held it, and there was 50 devotees there. Thank you. Very glad to hear. Да, там поддерживают очень высокий стандарт поклонения, постоянно дают отчеты Министерству поклонения каждый день, видео и фото, и они очень одобряют это поклонение. They keep quite high standard of worshiping deities,
and they give their reports to the Department of Deity Worship. So they are very glad to see this. Да. Okay. Так что Thank you very будет, much. будет возможность, приезжайте, пожалуйста, мы будем очень рады вас увидеть здесь. So whenever you have opportunity, so please come, and we'll be very glad to see you, to associate with you. Thank you very much for the invitation. Спасибо за приглашение. Hare Krishna. Харе Кришна. Харе Кришна. Okay, so I'll finish there today, Давайте на этом остановимся. and I wish everyone Happy New Year, Krishna Conscious New Year. Желаю всем счастливого в сознании Кришны Нового года. And Wednesday, hope to continue with the Sri Chaitanya Charitamrita. И в среду, надеюсь, продолжим мы читать читание Чаритамриты. Grantaraj, Шримад Бхагаватам ki jai. Jai, Srila Prabhupada ki jai. Jai. Jai, Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Jai, Nitai Gora Premanandi. Hari Bol. Haribol, Ки джай. Jai, Преданным ки джай. Jai. Jai, Харе Кришна. Hare Krishna. Hare Krishna. Спасибо вам за участие, за организацию. Харе Кришна. Всех с Новым годом, дорогие вайшнавы. Пусть он будет у вас успешный в духовной проповеди, миссии, Спасибо. углубление святого имени, чтение книг Шрила Прабхупады и милости нашего духовного учителя, чтобы мы с вами все собирались как можно чаще. Спасибо. Спасибо, Вайсаки Прабху, взаимно. Харе Кришна. Харе Кришна. Hare Krishna.